সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব খুব ভালো আছো। তো দেখো, সামনেই তো আমাদের ম্যাথমেটিক্স এর এক্সাম। তো এই ম্যাথমেটিক্স এর এক্সামে না এই থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে। তোমরা জানো, তোমরা দেখবে আমাদের যে গ্রুপ এ, সেই গ্রুপ এটাতে না থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকে অনেক অনেক কোশ্চেন আসে। তো তোমাদের অনেকেরই ডাউট এই থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকে। তো তোমাদের এই ডাউট গুলোকে ক্লিয়ার করাতে না আমি তোমাদের থিওরি অফ ইকুয়েশনের একটা সিরিজ আনতে চলেছি। ওকে, তো সেই থিওরি অফ ইকুয়েশনের যে সিরিজ, সেই সিরিজের ফার্স্ট যে ক্লাস, সেই ক্লাসটা আমি আজকে স্টার্ট করতে চলেছি। এটা আমাদের থিওরি অফ ইকুয়েশনের পার্ট 1 বলে ভাবতে পারো, যেখানে আমরা থিওরি অফ ইকুয়েশনের বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে ডিসকাস করবো। এরপর আমি থিওরি অফ ইকুয়েশনের আরো পার্ট তোমাদের নিয়ে আসবো, যেটা তোমাদের এক্সামের জন্য না অনেক অনেক হেল্পফুল হবে। তো সবাই আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর এই ধরনের কন্টেন্ট তোমরা যাতে ভালোভাবে আরো বেশি করে তোমরা পেতে পারো। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করা যাক আজকে ক্লাস। এটা মানে থিওরি অফ ইকুয়েশনের না ক্লাস 1। এই থিওরি অফ ইকুয়েশনের ক্লাস 1 এ আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখবো, যেটার উপর বেস করে আমাদের যে বাকি পার্ট গুলো থিওরি অফ ইকুয়েশনের না টোটালি বেস করে আছে সেগুলোর উপরে। সো স্টার্ট করা যাক থিওরি অফ ইকুয়েশনের পার্ট 1। এই পার্ট 1টা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। Okay, the other part is totally based on this today's class. Okay, so we shall start our today's class. Our today's class is theory of equation part 1. So in this part, at first we shall discuss what is polynomials. Polynomials are very very important concept. To see that, what is polynomial? We can define a polynomial as an algebraic expression in this form. See that this is called algebraic expression in this form: a naught into x to the power n plus a1 into x to the power n minus 1 plus a2 into x to the power n minus 2 plus dot dot dot. It continues like this: a n minus 1 into x plus of a n. So this is simply a function of x, fx, which is written in this form. It's called a polynomial, but there are some conditions. The conditions are: my a naught should be not equal to 0. Okay, this a naught should be not equal to 0, and n is a positive integer. It may be 0 as well. So these are the conditions. N is what? N is a positive integer. It can be 0 as well. But my a naught is coefficient of x to the power n. It should not be 0. And as written, this a naught, a1, n, these are all my coefficients. These are called what? Coefficients. These are real number which is independent of x. Independent of x means jar moddhe x thakbe na, totally free of x. So this type of expression or a function, you can simply call it as a function of x, is called a polynomial. Let me explain by an example. Okay, let me explain by an example. Suppose my fx is written as 2x to the power 4. Fx is written as 2x to the power 4 minus 3x cube plus x minus 2. See that? So clearly, this is an algebraic expression that contains x. Okay, what is my a naught? My a naught is 2. See that this is not equal to 0. What is my a1? My a1 is minus 3. What is my a2? My a2 is 1. What is my a3? My a3 is minus 2. Okay, so these are called coefficients, and as a whole there is a polynomial. Okay, polynomial, and see that my n is all positive integer 4, 3, 2, 1. See that the last term can be written like this: x to the power 0, and this is my x to the power 1. Okay, so this type of expression is called a polynomial. See that here x square is missing, that doesn't matter. X square is missing, that doesn't matter. Still there is a polynomial. Okay, and note that this n is called highest power. In short, degree of the polynomial. Degree of the polynomial.
So this n is my highest power or degree of the polynomial. For example, see that here my highest power is 4. Okay, because 3 is less than 4, 1 is less than 4. So here my highest power is 4. So it is said to be a polynomial of degree 4. Okay, just like that, you can have so many polynomials. Say we are given an expression in this form. So here my highest power is 3. So it is a polynomial of degree 3. And say that if n is 0, what happens if n is 0? Take an example. Suppose fx equal to 2. See that here my n is 0, but still it is a polynomial. But this type of polynomial is called constant function. Constant. Because fx, there is no x. It can be written like x to the power 0. Okay. So here my n becomes 0. So this type of function or algebraic expression is called polynomial. Okay. It can be of degree 1, it can be of degree 2. In general, polynomial means it always represents its highest power. Always check its highest power. This will said to be a polynomial. Okay. So this is the definition of polynomial. Next, on the basis of this polynomial, there are some important results. Okay, first is division of polynomial. Important topic based on polynomial. It's called division of polynomial. What is division of polynomial? Suppose fx and gx be two polynomial. We have defined what is polynomial. Here, degree of fx is m. Degree of fx is m means fx is a polynomial of degree m means m is its highest power. Yes, m is its highest power. Similarly, gx is a polynomial whose degree is n. That means here the highest power is m. For example, let fx is a0 into x to the power m. Say it's a polynomial of degree m. You can add more coefficients like this. You can add more coefficient like this, a0, a1, and so on. But its highest power is m. Similarly, what is gx? Gx is a polynomial of degree n. Say gx is b0 into x to the power n. Then you can add so many coefficients like this. That doesn't matter. But here a0 and b0 should not be 0. Because if they are 0, it is not a polynomial of degree m or not a polynomial of degree n. So here my a0 and b0 cannot be 0. Okay. But a1, b1, they can be 0 or may not. That doesn't matter. Everything is dependent on this a0 and b0. Just like here, see that? Here my a0 should be not equal to 0. Okay, in this case, here a0 should not be 0. In this case, it should be a polynomial of degree n. Polynomial of degree n. Okay, so it's my highest power n. So just like here, see that fx and gx, these are two polynomials whose degrees are m and n respectively. And we have assumed that m is less than is equal to n. M is less than is equal to n. Then, what is division algorithm? Everything will be explained by the means of an example. Suppose my fx is x plus 1 and my gx is say x square plus x plus 2. Okay. আরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য দেখো এক্সাম্পল সব সময় না একটা এক্সাম্পল সিলেক্ট করে নেবে ওকে select an example according to your convenience. I am giving you an example. This example will help you to understand the concept better. See that, okay, I am taking an fx which is x plus 1. It is called a polynomial of degree 1. Right? It's a polynomial of degree 1. And see that my gx is a polynomial of degree 2. Then what? Then see that division, see that here my m is what? Here my m is 1, my n is 2. সব সময় না এরকম ভাবে করতে হবে. Okay, you have to study like this. Take an example and clear the concept. Okay.
এটাই হচ্ছে ম্যাথে ভালো করবার একমাত্র ওয়ে। দেখো কিভাবে আমি প্রসেস করছি, ঠিক এভাবে তোমরা বাড়িতে স্টাডি করবে, যেভাবে আমি তোমাদের এখানে বোঝাচ্ছি। ওকে, তো দেখো এখানে আমার এম হচ্ছে 1 আর আমার এন হচ্ছে 2। পুরো ভিডিওটা দেখো, পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার। তো ক্লিয়ারলি দেখো আমার এমটা এন এর থেকে লেস, দে ক্যান বি ইকুয়াল অ্যাজ ওয়েল, ওরা ইকুয়ালও হতে পারে, বাট আমি এখানে দেখো এম কে লেস দ্যান এন নিয়ে গেছি। তাহলে ডিভিশন অ্যালগরিদম কি বলছে? Division algorithm says gx can be written like this: fx into qx plus rx. কি করে এটা আসছে एग्जांपल দেবো, কারণ দেখো এটা কেন হচ্ছে, বেসিক্যালি এটা মানে কি বলতো, we are dividing gx, এই দেখো তুমি এখানে দেখো ড্রপ ওয়ার্ক দেখো, it means we are dividing gx কে আমরা ডিভাইড করছি কি দিয়ে, we are dividing gx by fx, right? We are dividing gx by fx. So say this is my qx. What is qx? Qx is basically called quotient. I shall explain you later, okay? Say my qx is quotient and say rx is my remainder. Rx ke ki bola hocche remainder. In that case, see that gx can be written as fx into qx plus of rx. Okay, দেখো look at this diagram, এবার তুমি ভালো করে বুঝে যাবে। gx কে রাখো লেখা যাচ্ছে কিভাবে, fx into qx plus of rx. ফর এক্সাম্পল আমরা করি না, সে 5 কে তুমি ডিভাইড করো 2 দিয়ে, রিমাইন্ডার 1, তো 5 কে কিভাবে লেখা যাবে, 2 into 2 plus 1. See that 5 can be written as 2 into 2 plus 1. Just like that, see that my gx can be written as fx into qx plus of rx. Okay, so this is called division algorithm, okay, or division method, or division of a polynomial. So see that what is qx, as written qx is a unique polynomial. There is always a unique choice of qx. Mane qx cannot be more than 1. You cannot get more than one choice of qx. So qx is a unique polynomial whose degree is n minus m. ডিগ্রিটা কত, n minus m. কেন এরকম হচ্ছে, why degree is n minus m, আমি এক্সপ্লেন করব। ওর ডিগ্রি দেখো, এই যে এই ডিফারেন্সটা n minus m, আর rx it is also এই দেখো qx কে বলা হচ্ছে কোশেন্ট, দেখো লেখা আছে qx is called quotient. And what is rx? Rx is a unique polynomial whose degree is lower than m or less than m. Less than m, n এর থেকে লেস হয়। m টা কোনটা বলো তো, m টা হচ্ছে fx এর ডিগ্রি, মানে যেটা দিয়ে তুমি ডিভাইড করছো, শুনে নাও, যেটা দিয়ে তুমি ডিভাইড করছো তার ডিগ্রি হচ্ছে m. সো rx এর ডিগ্রি অলওয়েজ m এর থেকে লেস হবে। কিভাবে, এটা একটা এই এক্সাম্পলটা দিয়ে ভালো করে বোঝা যাক না, দেখো তো সব তাহলে rx টাকে আমরা বলছি তোমার ইউনিক পলিনোমিয়াল যার ডিগ্রি m এর থেকে লেস। m কোনটা, এগেইন রিপিট, m হচ্ছে তুমি এই দেখো ডায়াগ্রামটা দেখো, যেটা দিয়ে তুমি ডিভাইড করছো মানে fx এর ডিগ্রি হচ্ছে m, তাহলে rx এর ডিগ্রি m এর থেকে লেস হবে। It can be m minus 1, it can be m minus 2 and so on. বুঝে যাচ্ছে? একটা এক্সাম্পল দিলে আরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয় না? দেখো আমরা এটাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ করব। সো আমি এক্সাম্পলটাই নেব। Here my fx is x minus 1, gx is x square plus x plus 2. ডিগ্রি দেখো এটা 1, এটা 2। ওকে, সো এবার আমরা দেখো এই পুরো ব্যাপারটাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখো বুঝবো। ঠিক আছে, দেখো ওকে আমি একটা পুরো ব্যাপারটাকে একটাকে এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদের বোঝাবো। তো দেখো এখানে আমার fx আমি যেটা দিয়ে ডিভাইড করছি দ্যাট ইজ মাই fx। আমার এখানে fx কত, মাই fx ইজ দিস, fx টা ছিল হচ্ছে আমার দেখো x plus 1, আর আমার gx ছিল x square plus x plus 2। আমি যে ডিভাইড করি এখানে x ইনটু হবে x ইনটু x করে x square plus x ক্যান্সেল হয়ে গেল, এখানে পড়ে থাকলো 2। আর কি ফার্দার ডিভিশন পসিবল? অ্যানসার হচ্ছে নো, আর ফার্দার ডিভিশন পসিবল নয়। বিকজ তুমি দেখো তুমি এবার ডিভিশন করবে কি করে, এখানে x এর পাওয়ারে 1, এখানে x এর কোনো পাওয়ারই নেই, তো ফার্দার ডিভিশন ইজ নট পসিবল। তাহলে এবার দেখো তার মানে কি, আমার এখানে fx টা হচ্ছে x plus 1,
gx টা হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 2 আর আমার এখানে দেখো qx আমার qx টা কত এলো my qx become x and my rx become 2 ওকে fx হয়ে যাচ্ছে x দেখো এরকম চলে আসছে না তাহলে এবার কি হচ্ছে দেখো qx এর ডিগ্রি কি হয় n মাইনাস m এই কোশ্চেনে আমার n কত আমি আবার লিখে দিচ্ছি দেখো my n is 1 আমার n কত my n is 2 তুমি এবারে n মাইনাস m করে দাও n মাইনাস m করে কত হবে 2 মাইনাস 1 করে 1 এই দেখো আমার কোশ্চেনের ডিগ্রিও দেখো 1 হয়ে গেছে কোশ্চেনের ডিগ্রি কত হয় n মাইনাস m এরকম n মাইনাস m করলাম 2 মাইনাস 1 করে তো 1 হয় সো দেখো my degree of quotient become 1 দেখতে পেলে কোশ্চেনের ডিগ্রি আমার 1 হয়ে গেছে দেখো n মাইনাস m করে আমি 1 পেয়ে গেছি this is my degree of quotient আর দেখো rx এর ডিগ্রি কত rx দেখো rx এর দেখো পাওয়ার কত x টু দা পাওয়ার 0 তো তোমরা দেখো rx এর যে পাওয়ার সেটা fx এর পাওয়ারের থেকে লেস যেটা বলা হয়েছে দেখো rx is a unique polynomial যার ডিগ্রি লোয়ার দ্যান m এখানে m কত m হচ্ছে 1 আর দেখো 1 এর থেকে দেখো এখানে আমার x এর পাওয়ারে 1 আছে আর rx এ দেখো x এর পাওয়ারে 0 হয়ে গেছে তার মানে কি rx এর পাওয়ার অলওয়েজ fx এর পাওয়ারের থেকে লেস তো ইন সামারি তাহলে সামারি কি বলছে সামারি বলছে যে সাপোজ উই আর ডিভাইডিং বাই fx কাকে ডিভাইড করছি gx দিয়ে ইন দ্যাট কেস ইফ মাই কোশেন্ট ইজ qx তাহলে কোশেন্টের ডিগ্রি কত হবে কোশেন্টের ডিগ্রি হয়ে যাবে ডিগ্রি অফ কোশেন্ট is equal to degree of gx degree of gx কত n minus degree of fx দেখো gx এর ডিগ্রি থেকে fx এর ডিগ্রিকে মাইনাস করে দাও that will be your degree of quotient এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি আর rx এর ডিগ্রি কি হবে degree of rx this will be always less than কার ডিগ্রি থেকে তুমি যেটা দিয়ে ডিভাইড করছো degree of fx this is in summary দেখো কারণ যদি কোনো কনফিউশন থাকে ডেফিনেটলি কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে আমি শুনতে চাই তোমাদের ডাউট ওকে আমি তাহলে নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের ডাউটটা ক্লিয়ার করে দেবো আমি দেখো ডিটেইলস এক্সাম্পল দিয়ে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছি rx এর ডিগ্রি দেখো fx এর ডিগ্রি থেকে লেস হয়ে গেছে আর qx এর ডিগ্রি কি হয়ে গেছে gx এর ডিগ্রি মাইনাস fx এর ডিগ্রি এই দেখো gx এর ডিগ্রি মাইনাস fx এর ডিগ্রি সেটা হয়ে গেছে আমার qx এর ডিগ্রি দিস ইজ কল্ড ডিভিশন অ্যালগরিদম এটা হচ্ছে আমার সামারি যে কার ডিগ্রি কত হয় ডিগ্রি অফ qx হবে ডিগ্রি অফ gx মাইনাস ডিগ্রি অফ fx মানে n মাইনাস m আর rx এর ডিগ্রি অলওয়েজ লেস দ্যান ডিগ্রি অফ fx এটা অলওয়েজ ক্লিয়ার সো দিস ইজ মাই polynomial concept of polynomial কোনো ডাউট থাকলে জানাতে ভুলবে না এন্ড देयर इज আ নোট দেখো নোট দিয়েছি তোমরা লিখে নিও ভিডিওটা পজ করে লিখে নিও ওকে এক্সাম্পল গুলো তোমরা লিখে নিও পজ করে and my final note is if rx equal to 0 দেখো rx যদি 0 হয়ে যায় এটা ইম্পর্টেন্ট rx equal to 0 হলে gx is divisible by fx কেন দেখো rx যদি 0 হয়ে যায় না if my rx is 0 this implies gx equal to fx into qx gx হয়ে যাবে fx into qx তার মানেটা কি there is no remainder তার মানে exactly divisible ওকে দেখো তার মানে এখানে বলতে যাচ্ছি gx is divisible by fx okay and there is an important note another important note that I want to add suppose rx equal to 0 then gx equal to fx into qx okay it means fx is a factor there is a concept of factor fx is a factor of gx say that in that case we can say that fx is a factor of gx if my remainder is 0 that means the story will be this we are dividing gx by fx whatever my qx my remainder is 0
Okay, in this case we say that fx is a factor of gx. অলওয়েজ এরকম ভাবে তোমরা ব্যাপারটাকে বুঝবে যাতে করে খুব ইজি হয়। দেখো দিস ইজ কল্ড কনসেপ্ট অফ ফ্যাক্টর। fx কে আমরা বলবো gx এর ফ্যাক্টর। Okay, so this is everything from my division of polynomial. The next page is an important result. Based on this, now we can easily define remainder theorem. What is remainder theorem? Remainder theorem says if a polynomial fx, suppose fx is a polynomial, be divided by a binomial x minus h. দেখো আমরা করেছি না আগের পেজে, এই দেখো আমরা gx কে ডিভাইড করছি by fx. Here we have taken this as a binomial. Binomial is in this form x minus some constant. It is called structure of a binomial. So we are dividing fx by a binomial x minus h. Then whatever be your qx, we are not interested in qx. Your remainder will be always f of h. Okay, we are dividing fx by x minus h. Whatever be your quotient, your remainder will be f of h. Why? Proof. Again, look at this diagram. Here we are dividing fx by the binomial x minus h. মানে কি? See that binomial is simply a polynomial of degree 1. This is a polynomial of degree 1, na? Because what is the highest power of x? See that here my highest power of x is 1. So whenever my highest power of x is 1, it is called a binomial. Okay, so this is the structure of a binomial x minus h. So we are dividing fx by a binomial. My remainder will be f of h. Why? Justification is, see that from division algorithm or polynomial division, whatever you say, from division algorithm that we have stated in this page, gx equal to fx into qx plus rx. Okay, go through this definition at first. So from division algorithm, we can write fx equal to x minus h into qx plus rx, right? This is my division algorithm. Okay, no doubt this is my division algorithm. Now what? Okay, this is my division, and one more thing, here my remainder will not be rx. Here remainder will be independent of x. Why? It's a very important formula. Why this remainder is independent of x? See that in my previous result I have stated that my degree of rx is always less than the degree of fx. Okay, my degree of rx will be always less than the degree of fx. Now look at here. Here my degree of fx is 1. See that এখানে আমার ডিগ্রিটা কত 1 তো, তাহলে rx এর ডিগ্রি কত হবে? rx এর ডিগ্রি হয়ে যাবে 0, তাই না? এই দেখো না, this polynomial x minus h is a polynomial. এর ডিগ্রি কত আছে? এর ডিগ্রি হচ্ছে 1. তাহলে rx এর ডিগ্রি কি হবে? rx এর ডিগ্রি হয়ে যাবে less than degree of x minus h. তাই তো? rx এর ডিগ্রি হয়ে যাবে less than degree of x minus h. তাহলে এর থেকে যদি লেস হয়, এর ডিগ্রি কত? এর ডিগ্রি তো 1. এর ডিগ্রি যদি 1 হয় তাহলে rx এর ডিগ্রি কত হবে? 0. তার থেকে তো লেস হতে পারে না, 0 থেকে লেস তো পসিবল না। তাহলে rx এর ডিগ্রি হয়ে যাবে 0, মানে rx এর ডিগ্রিটা এরকম ফর্মে থাকবে x টু দা পাওয়ার 0, তাই না? দেখো কত ইজি, একটু বুঝতে হবে। আর যার পাওয়ারে 0 থাকে সে কোনো x এর ফাংশন হয় না, দ্যাট ইজ আ কনস্ট্যান্ট ফাংশন। ওকে, তাহলে যেহেতু এর পাওয়ার x এর পাওয়ারে 0 আছে না, সো মাই rx উইল বি independent of x. Rx will be independent of x because our rx এর পাওয়ারে 0 চলে এসেছে। I again repeat, my power of rx
will be less than power of this. তাহলে এর পাওয়ারে যদি 1 হয় তাহলে rx এর পাওয়ার 1 এর থেকে লেস হবে, আর 1 এর থেকে লেস মানে কত হবে? এখানে 0 হবে। তো 0 means my power of rx is independent of x. That is why we shall simply write r. এখানে আমরা সিম্পলি r লিখবো, not r of x. বুঝা গেছে? যদি এইটা যদি x এর পাওয়ারে 2 থাকতো না, তখন আমার rx এর পাওয়ারে either 1 থাকতো or 0. Either 1 থাকতো or 0. That depends on the function. তখন কিন্তু এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ x হবে না। কেন বলতো? যদি পাওয়ার 1 হয়ে যায় তার মানে কি this will be in this form, x to the power 1. তখন কিন্তু আমার rx টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ x লেখা যাবে না। ওকে, ভালো করে শুনে নাও, এটা খুব ভালো করে শুনো। In that case my rx will contain x. কিন্তু এখানে তো আমার পাওয়ারে 1 আছে, তাই আমার rx এর পাওয়ারে 0 থাকবে। 0 মানে independent of x, x এর পাওয়ার 0. So my division algorithm states this. Okay, now put x equal to h here. Put x equal to h here. কি হবে? x এর জায়গাতে h পুট করে দাও। এই h minus h করলে 0 হয়ে যাচ্ছে এটা। Putting x equal to h, তো দেখো x থেকে h পুট করলাম, এটা আমার 0 হয়ে গেল, and that become r. Okay, that means my r remainder become f of h. Say that my remainder become f of h. Simple proof of this. So everything is based on this division algorithm. পুরোটাই দেখো ডিভিশন অ্যালগরিদমের উপর বেস করে আছে, তাই না? So important result, my remainder theorem. দেখেন সবাই, কোনো ডাউট থাকলে আমাকে কিন্তু জানাতে ভুলবে না। আচ্ছা, লিখে যারা তোমরা লেখছো, তোমার লেখা হয়ে গেছে, পজ করে নিও ভিডিওটা, এটা পজ করে লিখে নিও। চলে এসো নেক্সট স্টেপে। কি বলছি? কোশ্চেন করেছিলাম, we are given a question. Find p so that this polynomial is divisible by x minus 3. Divisible. Solution. See that here my polynomial is this. You can see that there is a polynomial of degree 4 because its highest power is 4. Now, here it is my binomial. We know a binomial is always in the form x minus h. If we compare with this, we shall get h equal to 3. See that x minus 3. If we compare it with x minus h, my h will be 3. Okay. So, remainder theorem says what? We have to show that it is divisible by x minus 3. Now we know by remainder theorem, if a polynomial fx is divided by binomial x minus h, my remainder will be f of h. Always go through this division, okay? My remainder will be f of h by remainder theorem. So in this question, according to remainder theorem, my remainder according to remainder theorem, my remainder is f of h. F of h is what? See that it is my remainder by remainder theorem. F of h means what? Here my h is 3, f of 3. And how we can calculate f of 3? Put x equal to 3. Put x equal to 3. X equal to 3. Put x equal to 3. Okay. So this implies your remainder. My remainder theorem says this is my remainder f of h. My h is 3, so my remainder is f of 3. Okay. So my remainder become 3 to the power 4. You can calculate this. Okay. So it will be what? 81 into 2, 162.
You can calculate this. Minus 189, it is minus 12. Yes, minus 12. You can check the calculation. That is my remainder f of h. Now, since it is divisible, see that we are given that it is divisible by x minus 3. Since fx is divisible by x minus 3, this implies my remainder is 0. My remainder is 0. Divisible means ki remainder 0 to. So remainder is 0 means 3p square minus 12 equal to 0. Means 3p square is equal to 12. This implies p square is equal to 4, p equal to plus minus 2. Okay. So my answer is p equal to plus minus 2. These are the values of p. Okay. So next is you have to show this is divisible by x plus 2. How you can show this? It is divisible by x plus 2. See that my binomial is this. And we know my binomial is x minus h. If you compare, my h is minus 2. If my h is minus 2, and my polynomial is fx equal to x to the power 4 plus x cube minus x square minus 4. So you have to show that it is divisible by this. Now, divisible means what? We have to show that remainder will be 0. Divisible means ki remainder 0 to. Find out the remainder. We know my remainder is f of h. Okay. What is my remainder? My remainder is f of h. Now my h is minus 2. So my remainder is f of minus 2. How to calculate f of minus 2? X এর জায়গায় minus 2 put করে দাও। X এর জায়গাতে minus 2 put করে দাও। X এর জায়গায় minus 2 put করে দাও। পুরো ক্যালকুলেশন করো। তাহলে তোমার হয়ে যাচ্ছে 16 minus 8 then এটা minus 4 এটাও minus 4 হ্যাঁ 0 চলে আসছে। That means my remainder is 0. That means it is divisible. Okay, it is divisible. So now, next we shall discuss what is called root of a polynomial. Okay, my next topic is what is root of a polynomial. So what is called root? See that root is, what is root? Root is the value. It can be values as well. Root is the value or values of x where fx is equal to 0. Root কাকে বলে? Root হচ্ছে x এর সেই value. The value or it can be values. X এর সেই value or values for which আমার fx টা কি হয়ে যাবে? My fx will be 0. Now fx equal to 0 is also called fx vanishes. Fx equal to 0 is also called fx vanishes. For example, let us take an example. Suppose fx equal to x cube minus x square. Now দেখলাম যে fx রুটটা কি হয়? রুট হচ্ছে তোমার সেই ভ্যালু যেখানে তোমার fx টা 0 হয়ে যাচ্ছে। ওকে, fx টাকে 0 হতে হবে। For example, suppose my fx is this. How we can calculate root? Let we shall equate fx with 0. Okay, we shall equate fx with 0. This gives you x cube minus x square is 0. Take x square common. If we take x square common, this will be x minus 1 equal to 0. This implies x square is equal to 0 or x minus 1 equal to 0. Okay. Now x square equal to 0. See that it is a polynomial of degree 2. Later I shall state a theorem. In my next video, I shall state an important theorem related to root. Okay, now in this video, just remember it is a polynomial of degree 2. That means it has 2 roots. Polynomial degree যত হবে না সেটাই হবে root. Next video তে আমি এটা নিয়ে details এ discuss করব. Okay, root
different nature of root. It will be my next topic, nature of root. তো দেখো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, দেখো আইদার x স্কয়ার ইকুয়াল টু 0, দেখো x স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 মানে x ইকুয়াল টু 0,0. Why you are writing 0,0? Because it is a polynomial of degree 2. Degree 2 মানে দুটো রুট থাকবে, রুট গুলো কি কি, both are 0. আর এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি, এখান থেকে পাচ্ছি x এর ভ্যালু 1. So my roots are 0, 0, 1. এগুলো হয়ে যাচ্ছে দেখো আমার রুট। ওকে, these are my roots of this polynomial. So এভাবে আমরা দেখো রুট বার করি। রুট কি করে বার করবে, always equate fx with 0. That's it. That will be your root. So very important result. And definition, not result, but definition. Now we can find, okay, we can give graphical interpretation of root. That we can define root graphically. So graphical, okay, graphical interpretation of root. আমরা না গ্রাফ থেকে না রুটের ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারি কিভাবে। ধরো এরকম একটা ফাংশন আছে, ফাংশনটার গ্রাফ এরকম আছে, দেখো এই ফাংশনটা না 4টে পয়েন্টে কাট করছে অ্যাক্সেসকে। দেখো তো দেখো একটা ফাংশন যতগুলো পয়েন্টে অ্যাক্সেসকে কাট করবে না, যতগুলো পয়েন্টে অ্যাক্সেসকে কাট করছে তাকে বলা হয় রুট। কেন বলো তো, বিকজ at this point my fx is 0. fx মানে কি, fx মানে তো y, এই দেখো এটা হচ্ছে x, this is my x axis, দেখো এটা হচ্ছে x axis আর এটা হচ্ছে আমার y axis। তো fx 0 মানেটা কি, y টা 0, তো y যেখানে যেখানে 0 হবে দেখো that is my fx equal to 0। দেখো যেখানে যেখানে গ্রাফটা এক্স অ্যাক্সিসকে কাট করছে না সেটা তোমার হয়ে যাচ্ছে ওর রুট। যে যে পয়েন্টে গ্রাফটা এক্স অ্যাক্সিসকে কাট করছে না সেটা হয়ে যাচ্ছে ওর রুট। বিকজ রুট কখন হবে, যখন আমার এফএক্স টা 0, আর এফএক্স কোথায় 0 হয়, অন দি এক্স অ্যাক্সিস মাই এফএক্স ইজ 0। ওকে, অন দি এক্স অ্যাক্সিস মাই এফএক্স ইজ 0। তাহলে এই সমস্ত পয়েন্টে আমাদের রুট আছে। দিস ইজ কল্ড গ্রাফিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ রুট। ঠিক আছে, মানে কি যতবার গ্রাফটা এক্স অ্যাক্সিস কে কাট করবে that will be said to be its root. Okay, that will said to be its root. Okay, from this we can define odd number of roots, odd number of roots of a polynomial, odd number of roots. কি করে odd number of roots, দেখো important, odd number of roots. ধরা যাক a আর b তোমার দুটো পয়েন্ট, suppose a and b, these are 2 points on x axis. Let my fa is positive and my fb is negative. That means fa and fb are of opposite in sign. দেখো fa আর fb টা কি হবে, অপোজিট ইন সাইন। fa যদি পজিটিভ হয় তাহলে fb নেগেটিভ, অর ভাইস ভার্সা। fa can be negative, in that case fb will be positive. You can take any one case. Now see that if we draw the graph of this function, কি হবে দেখো, এর corresponding, suppose this is my f of a, this is my f of a, আর b এর corresponding say this is my f of b. তাহলে এই পয়েন্টটা আমার f of a, এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার f of b। দেখো a আর b দুটো পয়েন্ট আছে, ঠিক আছে সবার কাছে, আর এর করেসপন্ডিং দিস ইজ মাই f of a, আর এইটার করেসপন্ডিং দিস ইজ মাই f of b। ফর এক্সাম্পল, তুমি না বোটে করে কোথাও যাচ্ছ, নৌকোয় করে কোথাও একটা যাচ্ছ, এখান থেকে দেখো একটা নদী চলে গেছে, নদী, তুমি বোটে এখানে আছো, বাট তোমাকে নদীর এই পার থেকে এই পারে আসতে হবে। ঠিক আছে, দেখো সিচুয়েশনটা বোঝা গেছে তো, এখান থেকে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, রিভার। ওকে, রিভার এখানে আছে, তুমি বোটে আছো। ওকে, দিস ইজ ইউর ডেস্টিনেশন,
তো তুমি কি করে আসবে? অবভিয়াসলি তোমাকে নদীটা পেরিয়ে তো আসতে হবে। তুমি তো আর নিশ্চয়ই জাম্প দিয়ে এখানে চলে আসতে পারবে না। তুমি কোনো সুপারম্যান তো নও, তোমাকে বোটে করে তো আসতে হবে, তাই তো? তুমি কিরকম ভাবে দেখো বোটে করে করে তুমি এখান থেকে এই দেখো রিভারটাকে ক্রস করে এখানে চলে এলে। দেখো রিভারটাকে ক্রস করে দেখো তুমি এখানে চলে এলে। তার মানে দেখো তুমি গ্রাফটাকে একবার কাট করেছো এক্স অ্যাক্সিসকে, এই গ্রাফটা এক্স অ্যাক্সিসকে একবার কাট করেছে, তার মানে এই পয়েন্টে একটা রুট আছে। আচ্ছা গ্রাফটা এরকমও হতে পারে, দেখো তুমি বোটে করে এরকম গেলে, আবার একটু ঘুরতে ইচ্ছে হলো, আবার এই পারে গেলে, দিয়ে আবার দেখো এরকম এলে। একটু তোমার ঘুরতে ইচ্ছে হয়েছে না, অনেক সময় হয়। তুমি একবার এখানে এলে, একবার এখানে গেলে, আবার এখানেই ফিরে এলে। দিস ইজ ইওর ফাইনাল ডেস্টিনেশন, কিন্তু ফাইনালি এখানেই আসতে হবে। কতবার কাট করলো? 1 2 3, তিনবার কাট করেছে। দেখো এখানে এখানে এখানে, তাহলে তিনটে রুট। তাহলে বুঝতে পারছো, তুমি যতবার মুভমেন্ট চেঞ্জ করো না কেন, তোমার দেখো অড নাম্বার অফ রুটস দেখো তোমার এখানে থাকবে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন। তো দেখো the thing is, if FA and FB is, my conclusion is, if FA and FB are of opposite sign, FA and FB are of opposite sign, then FX has an odd number of roots. ফাংশনটার একটা না odd number of roots থাকবে। odd number of roots মানে either 1 root or 3 root or 5 root and so on, তাই না? তুমি যতবার জিগজ্যাগ মুভমেন্টটা বাড়াবে না, তুমি জিগজ্যাগ মুভমেন্টটা যত টাইমস তুমি বাড়াচ্ছ না, তোমার নাম্বার অফ রুট odd ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, 1 3 5 লাইক দিস। ওকে, যদি বুঝে থাকো, তোমাদের জন্য আমি একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। হোমওয়ার্ক হচ্ছে find even number of roots graphically. Find even number of roots graphically. ঠিক আছে না? গ্রাফ দিয়ে তুমি এটা ভাববে, আমি এটা হোমওয়ার্ক দিলাম, ঠিক আছে? আমাকে তোমরা জানাবে কিন্তু কমেন্ট বক্সে কি করে তোমরা করেছো। ওকে, সো আজকের ভিডিওতে আমি এই অবধিই রাখবো। নেক্সট ভিডিওতে আমি এরপর থেকে কন্টিনিউ করব ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর থিওরেম, দেন nature of roots, so many things that we shall discuss in my next video. Okay, and if you have any doubt from this video, don't hesitate to ask me in comment box. I shall clear your doubt in my next video. Okay, till then, bye bye.